So Satsang on the 5 Agnas and its importance on June the 23rd, 2013. This is session number 9. Okay, Sitzung Nummer 9 über die Wichtigkeit der 5 Agnas. Wir sind in dem Dokument, in dem deutschen Dokument sind wir gerade auf der Seite 21 in der Mitte ungefähr, an der Stelle, wo der Fragende sagt, sogar wenn die Zunge. Und im englischen Dokument sind wir auf Seite 25 oben, even is the tongue. Okay, ich sage das vielleicht nachher nochmal, wenn wir jetzt gleich alle da sind, ein bisschen früh. Alright, Shuddha. So Ruediger and Shuddha translating here this importance of the 5 Agnas in Satsang, and we start with Ruediger with the 3 mantra. Okay. Namo Vitragaye, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapapanashano, Mangalanam cha Savvesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Namo Vitragaye, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapapanashano, Mangalanam cha Savvesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Namo Vitragaye, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapapanashano, Mangalanam cha Savvesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Highest namaskars to all of you. Please accept our namaskars to the eternal ones within all of you. Die höchsten, tiefsten Ehrerbietungen für alle, die in diesem Satsang sind. Bitte nehmt diese tiefsten Verbeugungen an gegenüber dem ewiglichen Teil in euch. Jai Satchidanand. So, do me a quick favor and take a look at all the people who are on our Ustream, Ruediger, Okay. and just tell me some of the names I know most of them, but I just want to make sure that I don't miss anyone here. Okay, as far as I can see, it's
Rea from Marsch, Ulrike, Apfel, Todoba is Helmut and Doris, Helma, Martin, Nada, Susanne, Svenja, where are we? Susanne E, I don't know, Susanne E, I don't know, Marion, Susanne vom Bodensee, Mahatma Stefan, I don't know, Lichtnet, I don't know. Stefan, I know. Thea, Stefan, Eva, Judith, and Michael. Yes. Okay, that's the people. Lichtnet is Klaus and Andrea. Hello. Yes, Susanne, Marion in Berlin. Yes. Ravi. Okay. Very good. So we have Satsang group. We have Satsang group. And when we ask from you all the permission to accept our namaskars from Ruediger and Shuddha to the eternal ones within you, we are in essence saying, please lay aside the intellect. Aber wir haben hier eine Satsang-Gruppe und wenn Shuddha jetzt wie am Anfang gesagt hat, bitte nehmt diese Verbeugung vor eurer reinen Seele an, dann heißt das so viel wie, stellt euren Intellekt auf die Seite. So when we say, I bow to the Eternal One, the Shuddhatma, the reine Seele within you all, that's a direct access. But then we say, please accept our namaskars. We are removing any resistance within you to let us connect with the pure one within you. Also wenn wir sagen, ich verneige mich vor der reinen Seele, wir verneigen uns vor der reinen Seele, das ist der direkte Zugang. Und wenn wir sagen, bitte akzeptiert diese Verneigung, diese Verbeugung, dann, if we ask permission to... Yeah, so we say it like this, please, I bow to the Eternal One within you. But then we also say, please accept my namaskars. So the second portion is associated with a request to the ego and the intellect to let the message in. Okay, also die zweite Variante, dass wir sagen, bitte nehmt diese Ehrerbietung, diese Verbeugung an. Das ist eine Bitte an den Ego und den Intellekt, hier den Weg frei zu machen. Zum direkten Zugang. So when we say, I greet the God within you. Wenn wir sagen, ich grüße den Gott in dir, grüß Gott. Within you, then there is no greeting to anybody else within you, just the Lord within you. Dann gibt es keinen Gruß an jemand anderen in dir oder an euch. Es ist der direkte Gruß an den Gott in dir und an niemand sonst. All week long, all day long, we are so obsessed with, oh, didn't greet me, didn't say hi to me, didn't call me. Die ganze Woche über sind wir so eingenommen davon mit, er hat mich nicht gegrüßt, er hat mich nicht angerufen, solche Sachen. Or he or she is ignoring me, trying to avoid me. Oder sie ignorieren mich, sie versuchen mich zu vermeiden. Not looking at me, not appreciating me. Die schauen mich nicht an, die wissen mich gar nicht zu schätzen oder die erkennen mich gar nicht an. So we see all of those little me's on one side when somebody says, I greet, oh my Lord, I'm so happy that you're in front of me. Please accept my direct connection, my greeting with you.
Und wir sagen, wir stellen alle diese kleinen Minds und Michs auf die Seite und sagen direkt, wir grüßen diesen ewiglichen Gott in dir und sind so froh, dass du da bist, vor mir bist. It instantly lifts you up. It instantly lifts you up because there is the direct connection with the Lord within you and you and you, but also there is the humility with the request which follows, which says, please accept my namaskars. Please accept my namaskars. Und diese Herangehensweise wird dich sofort anheben, denn einerseits ist es die Verbindung direkt zu dir und zu dir und zu dir, zu jedem Einzelnen hier in Satsang, und mit dieser Bitte, diese Verbeugung oder diese Ehrerbietung anzunehmen, kommt auch diese Bescheidenheit, diese Demut mit ins Spiel. Quick question, am I frozen on your screen? I'm frozen on mine, so but as long as you can see me, then I'm fine. I can see you on Ustream. Okay, good. Alright, so we continue, shall we? Just go ahead and... Alright, so we will start, and also please, if there are any new folks, new means temporarily new, then they will become part of the Akram Vignan train. We also welcome you. Wenn es irgendwelche Neuen gibt, die dabei sind, auf den Zug aufzusteigen, auf diesen Akram Vignan Zug, wir heißen euch auch willkommen. So, and we start, and in this we also greet Peter and Franz Christian and Andrea, and also Eckhart and Christine, and Christine and Eckhart. Welcome to the Satsang of Dada. Let's begin, huh? So this is session number 9 on June the 23rd of 2013 on the importance of the 5 Agnas. Das ist die 9. Sitzung über die Wichtigkeit der 5 Agnas, die beharrliche Entschlossenheit, den 5 Agnas zu folgen, diesen Text am 23.06.2013. Now we mentioned session number 9 and we say, what? Only session number 9? And then we say, what? Only session number 9 so far? Every day should be a session on the 5 Agnas. Every day. A day should not pass when you are not in a session of the 5 Agnas. Wir mögen jetzt vielleicht sagen, was? Die 9. Sitzung über die 5 Agnas erst oder schon, aber jeder Tag sollte eine Sitzung in den 5 Agnas sein. Es sollte keinen Tag vorbeigehen, an dem ihr keine Sitzung über die 5 Agnas macht. So we proceed. We are part on page 25. Is that right? Are we on 25? On top of page 25, questioner is asking. Also, let me just tell you where. Let me tell them where we are. Okay, nochmal für alle, wo wir gerade sind. Im englischen Dokument sind wir auf Seite 25 oben, wer da mitlesen will. Questioner, Ebene, Satsang und so weiter. Im deutschen Dokument sind wir auf der Seite 21 in der Mitte. In der Fragende sagt, sogar wenn die Zunge es nur auf mechanische Weise sagt. Okay? Now the questioner is saying, Dada, even if the tongue says it just mechanically, the words that come forth, the words that come out seem to hurt the other person, does it not? Does hurt the other person. Does it not? And Dadashri replies, yes. But since it was not your wish, your desire to hurt the other person, you should do pratikraman. Whatever account was pending is thus paid off today. A kind of a subtle point in pratikraman here, we will discuss it in a minute. Also der Fragende sagt, sogar wenn die Zunge es nur auf mechanische Weise sagt, verletzen die Worte, die herauskommen, die andere Person, oder? Und Dadashri antwortet, ja, aber da es nicht dein Wunsch war, die andere Person zu verletzen, solltest du pratikraman machen.
Was für ein Konto auch immer offen war, auf diese Weise wurde es heute beglichen. Und Shuddha sagt, es ist ein sehr, sehr subtiler Punkt noch über pratikraman, den wir jetzt gleich besprechen. So this is clearly an instance, clearly an example where the person does not intend to hurt the other person. Happens to us all the time in the home with file 2 or file 3. We don't have the desire to hurt the other person, and yet somehow the words come out in such a way that it hurts the other person. Das ist hier ein ganz klares Beispiel dafür, und wir kennen das alle, dass auch von zu Hause, speziell mit unserem Partner oder unseren Kindern, dass wir diese nicht verletzen wollen, dennoch kommen Worte raus, die verletzend sind, obwohl wir das nicht wollen. Now this is kind of interesting. So Dadashri says, you have no desire to hurt, and why should you do the pratikraman? Because somebody will say this whole science of ours is based on intention only. So if somebody will say, if my conscience is clear and I do not have any desire to hurt anyone, then I don't need to do pratikraman. Und man könnte jetzt sagen, oder jemand könnte kommen und sagen, wenn diese Wissenschaft eine Wissenschaft der Absichten ist, dann habe ich keine Absicht gehabt zu verletzen. Und ich habe eigentlich ein reines Gewissen. Wieso sollte ich pratikraman machen? Ich muss kein pratikraman machen. Yeah, and Dadashri says, no, you should do pratikraman, and he gives the exact reason why we should do the pratikraman. Because what just happened, you can imagine the scene between you and a close partner. What just happened is an effect that unfolded. It tells you that account that was not completed and is still pending remains to be completed, and the way you complete it is by doing the pratikraman. Und Dadashri antwortet jetzt, doch, du musst pratikraman machen, denn was passiert ist, was du gesagt hast, das war auf der Grundlage dessen, dass es noch ein Konto zwischen dir und dieser Person gab, das noch offen war und jetzt geschlossen werden muss. Und die Art, es zu schließen, ist, indem du pratikraman machst. So this is, let's look at how we generally deal with this. If somebody, and we are talking about close files, people who are close around us, we try to say something. It's simple things, simple sentences, not at all offensive as far as we are concerned, and yet the other person feels hurt. Does it happen or not? Schauen wir uns das mal an in unserem Umfeld. Ganz einfache Sätze. Wir sagen einfache Sätze, die gar nicht direkt verletzend sind von unserer Seite aus. Und dennoch verletzen die den anderen. Kommt das vor oder passiert es? Ja? It happens all the time to all of us. And so what do we do generally? We try to defend our position by saying more things, trying to explain it. Und das passiert die ganze Zeit. Und was wir dann als Folge daraus tun, ist, dass wir unseren Standpunkt versuchen zu erklären. Und wir sagen noch mehr. And the more you try to explain to it, you will find the worse it gets. The more you try to explain, the deeper you go into the hole, you see. Und je mehr du dennoch versuchst, das zu erklären, desto schlimmer wird die Sache, desto tiefer kommst du hier in so einen Strom rein, in so ein Loch, fällst in so ein Loch rein. Because when the other person is hurt, she or he immediately closes the door. It's like the prison doors, you see. Yeah, the steel prison doors. You see, nothing comes through. Weil es ist so, wenn das Gegenüber, sobald er oder sie verletzt ist, macht er die Türe zu. Es ist wie so eine dicke Stahlgefängnistür. Bums geht die zu und man kommt nicht mehr durch. So here is the beautiful answer of Dada. He says,
first of all, know that this is the pending account and it is not complete yet. And the only way to complete now is to make Ruediger, to make Uwe, to make Shuddha do the pratikraman. Und das ist eine wunderschöne Antwort von Dada. Der sagt jetzt, also verstehe, dass dies ein noch offenes Konto ist, das so auf Halde gesetzt ist, und die Art, es abzuschließen, ist, indem du Ruediger oder Shuddha oder Uwe pratikraman machen lässt. So I hope that point is very clear, because most of the time the tongue is on free flight. Most people's tongues is on free flight. It says all kinds of things that is not associated with the underlying awareness of what it does to other human beings around you. Wir hoffen, dass das jetzt klar geworden ist, denn die meiste Zeit ist die Zunge sozusagen die redet einfach von sich selber aus so dahin und im freien Flug sozusagen und es ist gar kein Gewahrsein da, was für Verletzungen eigentlich passieren. There is a question at 20:02. Can you see that? Okay, let me take a look. Just go up. 20:02. Let's see, from Stefan. All right, what's the question from Stefan? I'm not there yet. Hang on. Why do we credit on our account of the pure soul? What for? Why and what for do we credit or collect credit on the account of pure soul? Excellent question. We remember that question. All right, we will answer this a little bit later in the satsang, Stefan, if it's okay, because it's a very interesting question. Why do we, and you want to say it in German because those people who are on the phone or elsewhere, but what is the need to have any kind of a credit in the account of the pure soul? Stefan, wir haben jetzt, Mahatma Stefan ist hier der Online-Name, wir haben jetzt deine Frage hier an Shuddha weitergegeben und wir werden sie ein bisschen später im Satsang aufnehmen. Er sagt, es ist eine sehr gute Frage für alle, die am Telefon sind. Hat Stefan gefragt, wofür sammeln wir Guthaben auf dem Konto der reinen Seele? Wir werden die Frage aufnehmen nachher. Because for the one who is done with accounts, positive or negative, credit or debit, why should there be any credit anywhere? You're done, if you're, right? I mean, that's the question. It's a good question. Die Frage ist eine gute Frage, denn für jemanden, der fertig ist mit allen Konten, Guthaben oder Schulden, positiv, negativ, warum sollte es oder wofür sollte es dann noch so ein Guthaben der reinen Seele geben? Yeah, so we will take that up. We'll come to that and remind me. Now let's go to the preview where we continue here with the pratikraman, the subtle aspects of pratikraman as it relates to the 5 Agnas. Wir machen jetzt, also eine gute Frage, wir nehmen die später auf, auch noch, kannst du uns gerne noch mal erinnern, falls wir das vergessen. Und jetzt gehen wir wieder zurück in den Text und schauen uns die subtilen Aspekte von pratikraman an in Bezug auf die 5 Agnas. Also you see this word here which Dada writes, whatever account was pending, it is thus paid off today, for heaven's sake. Today, after the pratikraman, that account, which probably was pending for a long, long time, not only in this life, but in previous lives too, is now paid off today, and we're done with it. Und nochmal ein Augenmerk auf was Dadashri hier gesagt hat. Also
was für ein Konto auch immer offen war, auf diese Weise wurde es heute beglichen. Heute. Also es mag vielleicht noch offen gewesen sein für richtig lange Zeit und heute in dem Moment wurde es beglichen. So the questioner is now asking, what if I say something that may offend him even more, which is what we just described in a scenario which the more you try to say something, the more worse it gets with the other person, see? And so Dadashri says, yes, everything will hurt him. If something wrong is done, he is bound to feel hurt. Nevertheless, the account will have to be settled, will it not? There is no way out of it. There is no way out of it. Another interesting scene being painted by Dada, very common with all of us, you see. Der Fragende sagt jetzt, und wenn ich etwas sage, was den anderen noch stärker beleidigt, und das ist genau das, was wir gerade eben schon ein bisschen angesprochen haben, je mehr man sagt, desto schlimmer wird die Sache. Dadashri antwortet, ja, alles wird ihn verletzen. Wenn etwas Unrechtes geschieht, wird er sich notwendigerweise verletzt fühlen. Dennoch muss das Konto beglichen werden, oder nicht? Da gibt es keinen anderen Weg. So then the questioner is replying, Dada, I am not able to suppress it. I can't keep it down, so it comes out in my speech. That's the way the questioner is putting it. The questioner is trying to imply that because I cannot keep it inside, it comes out in my speech. Now, is there a scientific basis for this statement of the questioner? We'll ask ourselves that in a minute. But I'll let you translate that. Also der Fragende sagt, ich bin nicht fähig, es zu unterdrücken. Ich kann es nicht unterdrücken, also kommt es in meinem Sprechen heraus. Und der Fragende geht davon aus, dass dieses ganze Problem aufgetaucht ist, weil er das nicht zurückhalten konnte. Und wir werden uns in einer Minute fragen, oder werden uns gleich mal fragen, ob das eine angemessene wissenschaftliche Herangehensweise ist. Yeah, and we'll finish Dadashri's answer. Dadashri says, yes, that will happen. You have to do pratikraman whenever, for whatever comes out. You have to do pratikraman for whatever comes out through this. Just repent for it and then settle in such a way so that it does never get repeated. Settle never to repeat it, which is the third step of pratikraman. Dadashri gibt die Antwort, ja, das wird passieren. Du musst pratikraman machen, was auch immer herauskommt. Bereue es und dann oder ich ändere das mal hier ein bisschen, und dann bereinige oder begleiche diese Akte und nimm dir vor, oder so, dass du es niemals wiederholst, oder nimm dir vor, die Entschlossenheit, es nicht zu wiederholen, die 3 Schritte von Pratikraman. And then Dada is telling us all now, Dada is saying that whenever you are sitting idle, got nothing to do, just keep on doing pratikraman for that. For what? For the hurt to other human beings. Doing this will weaken everything, will make the other stuff which is so strong weak. And only your difficult files have to be weakened and settled in this manner. And you only have 2 or 4 such files. You don't have many such files, do you? Und Dadashri sagt weiter, und dann, wann immer du nichts zu tun hast, mach Pratikraman dafür. Was ist dafür? Für jegliche Verletzung, die passiert sind. Das wird alles schwächer machen. Schwächer insofern alles, was so stark ist, diese schweren Files, diese schweren Konten, die werden abgeschwächt. Und deine schwierigen
Akten, Files müssen auf diese Weise geschwächt und beglichen werden. Und du hast nur 2 bis 4 solche Akten, nicht viele. And coming to this interesting points made here, first of all, we go back. Let's it says Dada's point here about settle it in such a way so that you will never have to repeat it. He is not saying that he's not saying that you will not have to repeat the pratikraman. What he's saying is that if you do it with equanimity, if you do it with the position of the S capital self, you will not have to repeat that particular pratikraman. See the difference? Yeah. In other words, the pratikraman, the reason pratikraman has to be done over and over again many times is because the pratikraman was not done by the pure soul who is awakened. You see, it is done, with the awareness of the pure soul. It is done kind of mechanically. You see, it is not done with equanimity. Und Dadashri sagt jetzt hier, wir schauen uns mal diesen einen Satz an, wo er sagt, begleiche es auf so eine Art, dass du es niemals wiederholen musst. Und dass du das Pratikraman niemals wiederholen musst. Und auf was es drauf ankommt, ist, dass du dieses Pratikraman in Gleichmut und in der Präsenz und im Gewahrsein der reinen Seele machst. Dann musst du dieses Pratikraman niemals mehr machen. Es passiert oft, dass man Pratikraman immer wieder und immer wieder machen muss, weil wir es so auf mechanische Weise machen. Und indem wir es im Gewahrsein der reinen Seele machen, müssen wir es dann, dieses Pratikraman, nicht mehr wiederholen. Yeah, that's one point. The other thing here is it will weaken when you say, oh, I have such a tough file. This file is so tough. This file is so sticky. So really, we don't have to make that file weak. The weakness is the inability to settle the file with equanimity. See? And by settling the file with equanimity, the files, what you used to consider a very tough file becomes an easy file. It becomes an easy file. Wir sagen so oft, wir haben so einen schweren, schwierige, klebrige Akten, die sind so schwer und ist so heftig. Was hier Dadashri sagt, ist abzuschwächen. Da geht es nicht darum, den Pfeil irgendwie abzuschwächen, sondern die Schwäche, deine eigene Schwäche liegt darin, nicht den Gleichmut zu bewahren. Und indem du in diese Perspektive von Gleichmut reingehst, wird aus diesem so schwierigen, schweren, klebrigen, heftigen Pfeil der Akte eine leichtere Akte, die leichte Akte. So, and those are and only so you have only two. And then the other thing here is you only have to settle the difficult files in this manner that has just been described, and not only in this last lower half of the paragraph, but ever since we started reading it, 2 ways. You see, 2 subtle points being described. One, very subtle hurt, and the other one, overt hurt. Everybody can see that you've hurt her or him. And so both aspects of the hurt have to be taken care of here in the description that Dada is giving. Und wenn Dadashri sagt, nur deine schwierigen Akten müssen auf diese Weise geschwächt und beglichen werden, dann meint er damit, was vorher in diesem Abschnitt besprochen wurde, all diese subtilen, feinstofflichen Fehler, die gemacht wurden, bis hin zu diesen groben Verletzungen, die wir jetzt gerade hier besprochen haben, müssen beglichen werden.
So in the approach towards the difficult file, sticky file, really the first part of the equation is that he or she is indeed the Shuddhatma Bhagavan, the Paramatma, the Lord only, absolutely flawless. Die Herangehensweise für diese besonderen, klebrigen, schwierigen, schweren Files ist der erste Schritt dieser Gleichung, ist, dass das Gegenüber ein Shuddhatma ist, also eine reine Seele ist und absolut fehlerlos, absolut fehlerfrei, makellos. If that is not there on the other side of the algebra equation, you see, it's, we all studied algebra in school, is equal to, and on the other side the answer is say 5 plus x is equal to, the answer is pure soul, absolutely pure soul is the answer. The x is the inability to settle the file with equanimity, you see. So the x factor has to be changed so that always the answer is the other person is a pure soul and flawless, you see. Und wenn wir jetzt so das auf eine Ebene von einer Gleichung anschauen, wir haben alle in der Schule Algebra gelernt, dann ist auf der einen Seite eben dieses Gewahrsein der reinen Seele in dem anderen, und auf der anderen Seite, wenn wir irgendeine Gleichung haben, 5 plus x gleich 7, dieser x, dieser Faktor x, der muss immer der muss mit Gleichmut gefüllt werden, oder der repräsentiert Gleichmut. Und wenn wir hier Gleichmut einsetzen, dann kommt auf der anderen Seite auch das Gewahrsein der reinen Seele und der Fall wird beglichen. And you see, it immediately focuses the light that you have within you onto the specific area of where the machine has gotten stuck, where the problem is, and so the other person is absolutely flawless. The problem is the inability to really see where this block is. The blockade is with this inability to see where you are making it a tough file for yourself. Not that the other person is a tough person or a weak person. Und diese Herangehensweise gibt uns jetzt die Möglichkeit zu sehen, wo dieser ganze Prozess, wo unsere Maschine so in Stocken geraten ist, indem wir jetzt es nicht mehr sehen, dass die andere Person absolut rein ist und fehlerfrei ist. Das ist unsere Hauptblockade, die wir da reinsetzen. Und ohne diese Sichtweise machen wir selber uns diesen Pfeil, diese Akte so schwer. Die Person an sich ist nicht schwer, oder die Akte an sich ist nicht schwer. This is the very specific mechanism for shutting up the divisive and the interfering intellect that exists within all of us Mahatmas. So this is the step, this is the key step. Also das ist der hauptsächliche oder eigentlich der fundamentale Schritt, um unseren Intellekt, der uns täuscht und der uns immer in die falsche Richtung lenkt, um den abzuschalten, den still zu machen. Yeah, and you see the test of that intellect arising is very easy, because when the moment that intellect arises within you, it will arise especially with a close file, especially with a sticky or a tough file, and that is where you fail, but you fail temporarily because Dada is right there behind you
saying, okay, Franz Christian, okay, Uwe, let's go, see, this is where we need to do it. This is where we need to look at it. You stop using the old key and now start using my key. Stop using the old key and now start using my key. Und das ist jetzt der Test für den Intellekt auch. Und das wird auch passieren mit diesen klebrigen Akten. Du wirst da sozusagen ja, versagen oder auf die Nase fallen. Und aber das nur nur vorübergehend. Du wirst mal auf die Nase fallen, aber du hast da hinter dir, der dir dann sagt, schau, das ist hier jetzt der Punkt, an dem du deine alten Gewohnheiten und alten Herangehensweisen ablegen kannst und diese neue Sichtweise, die neue Herangehensweise, die neuen Schlüssel einsetzen kannst. So you see now in the 5 Agnas of Gnani Purush Dadashri how this whole idea of the first thing that should happen if one misses any of the Agnas is pratikraman. Immediately it comes in. You can see the exact scientific connection between missing an Agna and therefore slipping away from your bliss into the awareness of the herd and therefore the pratikraman. You see? Und jetzt schließt sich auch der Kreis, in dem dass wir verstehen, warum wir in dem Moment, wenn wir ein Agna verpassen, gleich pratikraman machen. Denn wir rutschen weg von dem, wer wir wirklich sind, von unserem glückseligen Zustand in diesen schmerzhaften Bereich. Und dann muss pratikraman gemacht werden. And you know, there is a question again. All right, let's go. Susanne E. Susanne E. What that is. Hang on. Für die am Telefon lese ich es mal vor. Es gibt doch nicht nur Personen, die Files sind, doch auch Themen wie Zeit oder Geld. Files are not only other people, persons, but also topics like time or money. Is that correct? Yes. Here Dada is specifically, you're right, Susanne, the file, Dada is going with what we are just reading is with specific living files like man, woman who live close to you. And yes, you're right, file is as you start going higher within your own self, as you try to come more and more to who you are, anything that takes you away from that bliss and that vision is called a file. But that's a very subtle definition of a file. Also Susanne, du hast recht. In dem Text, den wir gerade lesen, bezieht sich Dadashri auf lebende Akten, also lebende Files, Menschen in unserem Umfeld. Es gibt aber auch tatsächlich Themen wie Zeit oder Geld, wie du schreibst, die Files sind. Und wenn du weiter aufsteigst in diesem Gewahrsein Richtung deinem glückseligen eigentlichen Zustand, alles, was dich davon wegzieht oder wegzieht, wird als Akte oder als File definiert. Das ist eine sehr, sehr subtile Definition von was ist eine Akte, was ist ein File. Yeah, so that is why when the body of Susanne is having hunger pains, and when the stomach sends hungry signals, you have to say, okay, Susanne, you, the awakened one, have to tell Susanne, okay, the file of the food has arisen, or the hunger pain has arisen, so go take care of it. You see, go take care of it. Don't suppress it and do not try to prolong it. In other words, you settle it with equanimity. You don't make a big deal about it.
Beispielsweise, Susanne, wenn du merkst, es ist ein Hungergefühl in Susanne, dann kannst du sagen, okay, Susanne, hier diese Akte Hunger kommt jetzt und ich werde diese Akte Hunger begleichen und der Susanne was zu essen geben. Versuche nicht, diesen Hunger zu unterdrücken oder ihn irgendwie zu verlängern. Es ist auch Hunger ist eine Akte, die du mit Gleichmut natürlich begleichst. By calling it this our body, by calling this body of ours a file, our Gnani Purush Dadashri has actually done what is called the equivalent of planting, of laying down a flag on the top, the highest peak of the Himalayas of spirituality. This is Akram Vignan. By calling it the whole body a file, you have taken care of the entire science of spirituality. Sorry, planted a flag on the top. Yeah, like okay. when people go and climb the Everest, depending on which country they are, they will say, our flag is here, you see. Und indem Dadashri diesen Körper als eine Akte bezeichnet hat, hat er, bildlich gesprochen, auf dem Gipfel des Himalayas der Spiritualität diese Fahne reingesteckt, so eine Fahne gesteckt, wie das so die Bergsteiger machen, wenn sie als Erste aus so einem Gipfel kommen, und dann sagen sie, das ist meine. Yeah, if you are a climber from Austria, you will put an Austrian flag. If you are from Germany, you will put a German flag, Okay, wenn man auf den deutschen Berg steigt, dann wirst du da eine deutsche Flagge hissen, und wenn du dann auf einen österreichischen Berg gehst, dann hisst du da natürlich eine österreichische Flagge. And in this huge Himalaya of the spiritual world of man, Dadashri, by calling this body of ours a file, has given us a fantastic progress. Yes, that is the greatest victory over any attempts to gain any kind of meaning out of spirituality. So, any kind of meaning out of spirituality, we just say it's a file. That's it. In diesem Himalaya-Gebirge der Spiritualität hat uns Dadashri hier mit dieser Definition, den Körper eine Akte zu nennen, wundervolle Lösungen gegeben für, was haben wir gesagt? Yeah, it makes spirituality so easy and simple to understand. Also das macht Spiritualität so leicht und so einfach zu verstehen. By calling it a file and then saying settle the file with equanimity, you don't make a big deal saying, no, I only eat raw food, I only eat pure vegetarian food, or I only eat such and such, I don't touch that, and I want this only. You see, you just settle the file of hunger with equanimity, that's all. Indem du das ein Pfeil nennst, machst du gar keinen großen Aufhebel, gar kein großes Aufdrehen um was immer auch kommt, und du sagst jetzt auch nicht, ich esse nur Rohkost, ich esse nur dies und das Essen und ich fasse das hier nicht an und ich nehme das nicht. Du begleichst einfach diese Akte Hunger auf natürliche, einfache Art. And we have some new folks. Apparently, I don't know whether they're new, but just check and see if they are new. And if they are new, they are also welcome. Welcome to our Satsang of the Akram Vignan, Gnani Purush Dadashri. Okay, es sind irgendwie neue Leute reingekommen und wir heißen euch auch herzlich willkommen. Ist die Frage, ob das neue Leute sind jetzt. Ja, herzlich willkommen einfach. If you're new, Ruediger and Shuddha welcome you along with all the other Mahatmas who are there in this satsang. And we only say that these eyes only let you see the limited vision, limited. And then there are your inner eyes. When they open up, you'll be able to see
beyond your wildest imaginations and dreams. You will be able to see much, much, much more and deeper. Did you read that Rugaya, the new Mahatma, did Gnani in Dubai 2 weeks ago? Okay, good. Nur das zu übersetzen noch, was er gesagt hat. Also, falls jemand ganz Neues dabei ist, so dann verstehe, dass deine physischen Augen eine sehr begrenzte Sicht der Welt haben und diese inneren Augen, wenn die aufgehen, dann entsteht eine Sicht, die jenseits deiner kühnsten Träume ist. Okay, Ruedger, Jai Sachidanand Shuddha Atma Bhagwan, welcome on the train of Akram Vignan. And Ruedger auf dem Zug von Akram Vignan. Yeah, and once you are on the train, then there is plenty of space. Wenn du einmal auf dem Zug sitzt, dann ist viel Platz, viel Raum da. We wish you the best of satsang, and you are starting off just right, because to really understand and then be in the 5 Agnas is a magnificent thing to happen to you so soon after the Gnan Vidhi. Und du fängst jetzt hier genau richtig an, denn die Wichtigkeit und überhaupt die 5 Agnas zu verstehen, ist ein zentraler Schritt, so gleich nach dem Gnan Vidhi. Yeah, and we would urge you to remain in satsang with your local groups here, with Uber, Nada, or wherever you are in Germany, so that you get much more into depths of all of this through them. Also wir empfehlen dir und legen dir nahe, in Satsang zu bleiben mit deinen Menschen um dich rum in deiner Gegend. She lives in Austria, by the way. Yeah. So Franciscans, wer immer bei dir da um die Ecke ist, so im Satsang zu bleiben, mit diesen Menschen nah da hier auch am Bodensee. Even just simple phone calls to your friends, Mahatma friends, makes a lot of difference if the intent behind the telephone call is satsang and not anything else. Und ein Anruf bei einem Mahatma kann dann so einen Unterschied machen, wenn die Absicht hinter dem Anruf ist, in Satsang zu sein. It's like once you have touched, once you have seen and experienced the absolute Lord that you are within you, then every time you move away from Him or that very special place in vision and become Rugaya, there should be a sense of a fish out of water. You should feel like a fish out of water, so that you want to come back to the ocean again. Und wenn da du jetzt die Erfahrung gemacht hast und gesehen hast und diesen göttlichen Anteil in dir erfahren und gesehen hast, sollte das Gefühl sein, jedes Mal, wenn du davon wegrutschst und dich davon wegbewegst, solltest du dich fühlen wie ein Fisch, der aus dem Wasser gehoben wurde. Du hast das tiefe Verlangen, zurück ins Wasser zu kommen, in dieses Wasser der Glückseligkeit. So no matter what Rugaya does from morning till evening, there is a constant underlying current, a constant underlying sense of the home where you really belong, and everything else is not home. You see, it is an internal vision, not anything external. Und es gibt diesen drunterliegenden, immerwährende Gefühl, wo dein Zuhause ist, und alles andere ist nicht mehr dein Zuhause. And so we've been talking about the settlement of a file, and today's satsang has started with issues of pratikraman. If you joined in
a little later. You can review this later on. Very beautiful keys have been just given to all of us by our Gnani Purush, who can see that a Mahatma is going to miss in the initial stages, remaining in the beautiful state of the self only. You see, he is going to miss that. Wir haben jetzt im Satsang anfänglich darüber gesprochen, Akten mit Gleichmut zu begleichen und subtile Aspekte von pratikraman. Und wir haben auch gesehen, wie Dadashri darauf aufmerksam macht, dass in den anfänglichen Schritten eines Mahatmas es passieren wird, dass er solche Fehler macht und versäumt, die Agnas anzuwenden. And the desire within you to remain within the Agnas and to follow the Agna of the Gnani Purush is firm. I mean, nobody can change that anymore because you know where home is. You really know where home is. Und diese Ausrichtung, den 5 Agnas zu folgen, die ist feste. Weil du eigentlich jetzt weißt, wo dein Zuhause ist. Shuddha, can you actually read the chat? Yes, right. I have seen also. Now I read something from Uwe at 253. Yeah. Uwe is saying, and we have one new seeker also here, a friend of Utah, and her name is Uta. Uta. And we also know each other since the years we were together in the Avatar and other meetings. And she wants to come as soon as possible for the Gnanvidhi. And Dubai didn't work out for her. Maybe Jacksonville. Yes, why not? Uta, come to Jacksonville if you can make it. It'll be wonderful. I've just been told that there's going to be like 1,600 to 1,800 people already registered for Jacksonville. So it's going to be a huge, big place of Mahatmas. Huh? Also hier nur mal kurz für alle noch was Uwe geschrieben hat im Chat. Wir haben also eine neue Suchende hier noch, die ist eine Freundin von Jutta und Gisela. Sie heißt Uta und Uwe und Uta kennen sich über Avatar schon und andere Treffen. Sie will sobald wie möglich ein Gnanvidhi machen. Dubai hat wohl nicht geklappt für sie und sie plant vielleicht Jacksonville. Und Shuddha hat gesagt, dass er die Nachricht bekommen hat, dass für Jacksonville schon 1,600 bis 1,800 Anmeldungen eingegangen sind. Yeah, just you could say, yes, I want to be in Jacksonville, and so your evidence is there, and then see what happens with reference to other evidences falling in place. The most important evidence is yours, that you want to be there. Yes. Du kannst sagen, Uta, ich will in Jacksonville sein, und dann ist dein Anteil, dein Aspekt erledigt. Und dann kannst du nur sehen, wie die anderen Umstände, die alle dazugehören, da reinpassen und so sich darum arrangieren. Aber dein wichtigster Schritt ist gemacht. Du willst dort sein. Yes, and then Rugaya, so good. And Rugaya plans also to come to Jacksonville. Great. Yes, the more the merrier. We're all together. Uwe and Nara is leading the team on, so wonderful. It'll be wonderful to have you all, please. Very close. It would be nice for all of you to stay back in Florida and enjoy the 85 degrees Indian Ocean. I mean, not in the Indian Ocean, but the Atlantic Ocean, just out here, very close by, right here. Maybe some other time, but it will happen. Also Rugaya will auch gerne nach Jacksonville kommen. Ja, sehr schön. Also Shuddha hat nur ein bisschen vorgeschwärmt von dem Meer und allem, was ich jetzt brauche.
Okay. All right. And now, if Katya is saying something that English translation put it online, so the forgotten one back in Germany can follow all of you. Yes, sure, my dear Katya. Uwe, I think, is working on it, and we will definitely also try our best to really kind of keep you right together with us, you and Utah and those who cannot be with us. I know you'll be with us uh, when we are in Jacksonville, trying to keep you right along with us as the Gnani is speaking. Katja hat im Chat auch noch die Frage gestellt, ob Shuddha in Jacksonville die Übersetzung machen, online auch stellen wird, sodass wir hier als die vergessenen Verlorenen hier in Deutschland auch die Gelegenheit haben, da zumindest online teilzunehmen. Und Shuddha sagt, ja, er und Uwe arbeiten dran, dass so eng wie möglich zeitnah wir die Möglichkeit haben, das mitzuverfolgen, während in USA in Jacksonville die Deepak by Satsang gibt. Yeah. And it's also, if possible, as Uwe says, simultaneously, live. Just even before Deepak Pai speaks, Uwe and Shuddha are going to be speaking. So we're all in synchrony. See? Also simultan, synchron, also Shuddha sagt, bevor noch Deepak Pai ein Wort sagt, werden Uwe und Shuddha schon sprechen und live aus Jacksonville senden. For that, we all have enough homework. As you know, Katya, there's a December 1995 Dadavani, a magazine that needs to be, it's already available now, it's been passed on to all of you. So there is some interesting stuff happening. There's also beautiful material on conduct from Aptavani 12. One full day is going to be devoted to conduct, which is a new chapter. Deepak has never taken that before in depth. Also es gibt allein schon ganz viele Hausaufgaben für uns. Die ersten Texte sind raus, die jetzt bearbeitet werden, was in Jacksonville drankommt. Es gibt ein Dadavani von 95, das bearbeitet wird, und jetzt auch ganz aktuell ein Text aus dem Aptavani 12 über das Verhalten. Und Deepak Pai hat so dieses Thema noch nie so richtig, ist das Thema noch nie so richtig angegangen, und da gibt es einen Ausschnitt aus dem Aptavani 12, wo in Jacksonville ein Tag das Thema sein wird. For the new friends of Gisela and Utah, like this Utah and some other friends who are also kind of halfway this way and halfway this way, not quite sure, it's really very simple. It is it's much more difficult to remain as Utah Angela. It is so much easier to come home, much more easier to come home. It doesn't require any effort at all. Für alle, die noch hier hin und her gerissen sind und sagt Shuddha, also es ist inzwischen so viel schwieriger, Utah zu sein, als wirklich nach Hause zu kommen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Yes, so Katja schreibt noch im Chat, muss das alles auch noch ein bisschen übersetzen, Leute, müssen ein bisschen gucken. Wunderschönes Dadavani, das auf Facebook gestellt wurde. Ihr könnt bei Shuddha auf die Facebook-Seite, ja gut, ihr schreibt es auch auf Deutsch, Aptavani Dezember 95. Für die Leute, die wissen wollen, was da. All right, she already got, even as you said it, Katya, you have put it in writing in German too. Fast fingers, huh? Fast fingers. Good. Okay. All right, so Finished first hour. Shall we have a little break? Okay, let's do it this way. Yes, wonderful. So we have a little break, huh? Okay. Shuddha Bhagavan. Thank you. Okay, also die erste Stunde hier, und ich habe eine kleine Pause vorgeschlagen, die wir jetzt machen, bevor wir in den nächsten Abschnitt einsteigen.
der da hilft, in den Agna zu verbleiben, ist die Lösung, wenn Konflikte auftreten. Auf Seite 21, paar Minuten Pause. Danke. Please give us your grace. Please give us your blessings so that we can be you. Limits of Jagakaya, Jagakaya, Odara. Please give us your blessings so that we can cure limits of Jagakaya. Oh, Jagakaya. Please start to shower your grace upon us so that we can stay in you. By Agnes, God, please bless us so that we can stay pure in you now and be pure to Jagakaya. Jagakaya, hey Ranga, Jagakaya, may all living peace and eternal happiness. May all living being attain knowledge of purity and you. May all living being attain liberation and attain eternal peace and eternal bliss made out of the mind. Please bless us to be pure. Oh, Jagakaya. Oh, please bless us. Oh, please give us your blessings for Jagakaya. Let us feel its revelation. Highest lowest price, and chase it to the power of discharge. Ooh, ooh, Power of discharge. Have you ever heard the power of discharge? Have you ever heard about the power of discharge? Did you get now, my friend, my husband, on the power of discharge? What a grace it's happened to us. Because after you got down, the power of discharge is so powerful. It shows all up what is still left on the relative level. What have to be discharged? All stuff from the past. What is charged? And now the power of discharge is bringing it up in front of you, but you are the knower and seer. You have nothing to do with it. The power of discharge is your friend, but you can't see it and be separated because it's the start of your first neighbor. It's not you, it's the power of discharge.
life and my heart now. It's so easy to stay and now when you know about the power of this church. You only have to see and now it's this church. And you are the chosen, you're free, you're free. You only have to see and know about what is this journey. And if it's searching so you can use pratikraman, it's so easy to stay and know. The power of this church is for you a gift also. Accept it, whatever is coming in the presence of your relative life. Be grateful for this power of this church. Next time I can, if someone hurts, so please, I find one made a practical. It's so easy to stay numb with the power of this church. Okay, Shuddha Mubagan. Ruediger? Yeah. Hey, how are we doing? You got a little time to go take a little refreshment? Yes, thank you. All fresh now. All right. Elma ji is writing something. Elma? Petronilla has just asked about ways of skipping the ads. Oh, ways of skipping the ads. Ignore the ads because the satsang will continue. The satsang continues despite the ads. So later on, there will not be any ads. So And there is this ad blocker which I might introduce to her after Satsang at some point. I'll send her an email. There is ways of blocking the ads. oh, okay, yes, there is. Of course, if we pay for this thing, it will get block the ads. But we're doing it free right now. Yes, there is a way. Uwe and I are aware of those, so we'll see how it works out. Ja. Ja. Also, Petronilla, ich schicke dir mal eine E-Mail. Auch da gibt es schon Möglichkeiten, das auch zu blockieren. Aber auch der Satzang geht auch weiter. Also wir von unserer Seite, es wird durchgehend aufgezeichnet. Wir haben da keine Werbungsunterbrechungen drin. Falls du da, also das verpasst da nichts, aber ich schicke dir mal was. Now, Okay. I noticed something interesting. With you translating, I was not having any interruptions in the from the Ustream, as opposed to when I was with Uber. Every time, so it depends. I think because you are with me straight on Skype, and you are ignoring what is you're hearing me from Skype. Are you not? You're not just hearing me from Ustream. No, I'm not. I don't hear you from Ustream. Yeah. But Uwe, nor does Uwe, does he? No, sometimes because he was. What Uwe used to do is he say, "Okay, hold on, Shuddha." So then I got a sense that he probably is hearing my responses through Ustream, and therefore he has to wait for the ads to finish. You see, That would produce an echo, wouldn't it? I mean, that wouldn't work. Anyway. Anyway. And now Suzanne is writing something. What is Suzanne writing? Anything important? Anything that is? It's also about blocking the ads. Right. Yeah. Well. The reason Satsang's recording the ads were also in the recording. Anyway. Yeah. This the latest Dadavani that is which happened on June. No, the December '95 Dadavani that
we're going to be discussing in Jacksonville is about blocking, and blockades that come in our life. Basically. Also in diesem 1995 Dezember Dadavani geht es tatsächlich auch um Blockaden, die in unserem Leben auftauchen, und insofern passt es ganz gut. Yeah, and so we should not say that I want only whatever you desire gets blocked for you. Also wir würden nicht sagen, ich will das so nicht, und was immer du verlangst, das wird blockiert auch. Yes, we are very grateful for this opportunity to be able to connect in such a beautiful manner with the original words of the Gnani Purush in such precision. Wir sind sehr dankbar, uns hier so zu verbinden mit diesen Originalworten von Gnani Purush Dadashri in solch einer Präzision auch. I mean, every sentence that has been said by him, somehow it breaks big barriers within each one of us every time we read those and hear those. Also jeder Satz, den gesprochen hat, bricht richtige Schranken auf für uns, und jedes Mal, wenn wir das lesen. Okay, so we continue, shall we? Ja. Wir machen jetzt weiter in unserem Text. All right. Okay. Okay, so to remain in the Agna is a solution when conflicts arise. Another big topic. Conflicts. To remain in the Agna is the solution when conflicts arise. Also ein weiteres großes Thema wird hier jetzt behandelt, Konflikte. Und die Überschrift ist, in den Agnas zu verbleiben, ist die Lösung, wenn Konflikte auftreten. And the questioner is asking, Dada, although I want to avoid conflicts by all means and settle any matter with equanimity, what if the other person still provokes me and insults me? What am I to do in this? What am I to do in this? Fragender sagt, ich möchte jeden Preis Konflikte vermeiden und Angelegenheiten mit Gleichmut begleichen. Aber was, wenn die andere Person mich dennoch provoziert und beleidigt? Was soll ich tun? And Dadashri gives a very simple answer: nothing. What whenever the questioner asks, "What am I to do?" and so Dadashri says, "Nothing, nothing. It is your account, and therefore you must settle it with equanimity. You should stay within your laws, not the laws of the world, and solve your puzzles yourself." Also die Frage vom Fragenden war ja, was soll ich tun? Und Dadashris Antwort ist nicht. Es ist dein eigenes Konto. Deshalb musst du es mit Gleichmut begleichen. Du solltest dich im Rahmen deiner Gesetze bewegen und deine Rätsel oder Angelegenheiten selber lösen. Interesting statement here by Dada saying we must stay within your laws. Why capital laws? What are the five capital laws? The 5 Agnas are my laws, nothing else. Interessante Antwort von Dadashri. Er sagt, du solltest dich im Rahmen deiner Gesetze bewegen, groß geschrieben. Deiner Gesetze. Was sind deine Gesetze? Deine Gesetze sind die 5 Agnas, in den 5 Agnas zu bleiben. If somebody in life pushes the worldly laws in front of you, you broke a law. I'll see you in court. This is not true. You're breaking. This is not. You're breaking laws. Then you have to come to your laws. Your laws.
And our laws are these 5 Agnas. You see. Wenn jemand in der Welt da draußen dich mit den weltlichen Gesetzen konfrontiert und sagt, hey, das ist hier nicht in Ordnung, du brichst die Gesetze und wir sehen uns vor Gericht und so weiter, dann solltest du zu deinen Gesetzen zurückkommen, zu den 5 Agnas. This statement that it is your own account is so profound. It is so profound. The Gnani is saying it is your account. The world will say, oh, clearly the other man is at fault. He is insulting him. He is not leaving him alone. He is harassing him. And Dada says it is your own account. Can you get it? Can you get it right? Can you get it in your way of looking at things, that this is your account only and nobody else's account. This is your account. Und dieser Satz, es ist dein eigenes Konto, das ist so ein tiefgründiger Satz. Die weltliche Perspektive mag sein, wenn dich jemand beschimpft, dass der was falsch macht. Aber es ist dein eigenes Konto. Kannst du das verstehen? Kannst du das so sehen, dass es dein ganz persönliches eigenes Konto ist? And the questioner is then asking, Dada, do conflicts occur? Do they happen because of vyavasthit or scientific circumstantial evidences? And Dadashri replies, yes, conflicts are because of vyavasthit or scientific circumstantial evidences. However, when can you say that? We can only say so only after the conflict has happened, after it has occurred. Your intent should be that I do not want to come into conflict with anyone. In other words, your decision should be that I do not want to come into conflict with anyone. If we see a pole, a solid steel pole in front of us, we should understand that we have to go around it and not walk into it. And despite wanting to walk around it, if we still bump into it, only then can we say that it is vyavasthit, scientific circumstantial evidences. Now, if we use vyavasthit as an excuse from the beginning, we are essentially and in fact misusing the knowledge of vyavasthit or Agna 3. Der Fragende sagt, treten Konflikte auf wegen Javasthit, den sich bedingenden Umständen? Dadashris Antwort, ja, Konflikte passieren aufgrund von Javasthit. Wann jedoch können wir das sagen? Wir können das nur sagen, nachdem der Konflikt aufgetreten ist, passiert ist. Deine Grundlage oder deine Absicht sollte sein, ich möchte mit niemandem in einen Konflikt geraten. Wenn wir einen Mast oder so eine Stange vor uns sehen, dann sollten wir verstehen, dass wir um ihn herumgehen müssen und nicht dagegen laufen. Wenn wir dennoch, obwohl wir das wissen, dagegen stoßen, dann und nur dann können wir sagen, dass es Vyavasthit ist, die sich bedingenden Umstände. Wenn wir Vyavasthit von Anfang an als Entschuldigung verwenden, dann missbrauchen wir das Wissen von Vyavasthit ganz grundlegend. Now, you see, now Siddhartha has switched from pratikraman back to again Agna 3 in this one. And in this whole series of this deeper sessions of Agna and the understanding of the Agna, our Gnani Purush goes back and forth between different Agnas. Wir sehen jetzt, wie der Gnani Purush von dem Thema Pratikraman wieder zurück auf das Agna 3 geht und in dem ganzen Text geht der Gnani oder geht dieser Satsang immer wieder zwischen den verschiedenen Agnas hin und her und Pratikraman. Tell me, I just want to quickly ask you, in your German version, in that third line, I see an error here on our English side. What
is the word that you have used. Like, your decision should be, or I do not want to come into conflict with anyone. What have you used? Well, I changed it to decision because you said decision. I noticed because I've got the English text in front of me as well. Well, what was the German version? German version written is your basis should be your basis. Mm. Yeah, okay. Your basis or your niche, your view. I mean, your decision is fine because so the whole thing is about the tenacity. Into the five Agnas, but you see this the tenacity to remain in the five Agnas is a little different from this tenacious decision that I do not want to come into conflict with anyone. See, that it's very subtle. It is Ruediger who is saying, or Uwe or Katya saying, I don't want to come into conflict with anyone. Whereas the awakened one is saying, I want to remain in the five Agnas of the Gnani Purush. See the subtle difference? Also wir haben uns gerade hier über eine Textstelle unterhalten, die im Englischen, was wir als Original verwenden, um es zu übersetzen, einen kleinen Fehler drin hat. Und der ist im Deutschen schon ein bisschen abgemildert, würde ich jetzt mal sagen. Den habe ich auch gerade beim Vorlesen schon korrigiert, weil ich gemerkt habe, dass der Satz in der letzten Antwort, zweite Zeile, letzten zwei Worte, deine Grundlage sollte sein, steht im deutschen Text. Und richtigerweise sollte es heißen, deine Entscheidung sollte sein. Und Shuddha hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass diese Entscheidung, diese beharrliche Entschlossenheit, wie jetzt im Titel von diesem ganzen Büchlein, Text, den wir behandeln, eine andere ist als die Entscheidung zu sagen, ich möchte mit niemandem in einen Konflikt treten. Die Entscheidung von, ich möchte mit niemandem in einen Konflikt treten, wird von Ruediger gemacht oder von Uwe oder von Shuddha, während die Entschlossenheit und diese feste Entscheidung, in den fünf Agnas zu bleiben, ausgeht von diesem erwachten Teil in dir. Because in life, after taking a lot of beatings from life, even a person who has not self-realized will say, okay, enough is enough. I don't want to mess with anyone in life. I do not want to have any kind of conflicts. In fact, the whole world will say, listen, I do not want to come into conflict with anyone in life, right? Also, weil es ist ja so, im Leben muss man schon einiges einstecken auch und man könnte auch so aufgrund von dem zu dem Entschluss kommen, ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr in Konflikte mit anderen kommen. Und eigentlich ist es auch so, dass die ganze Welt eigentlich nicht in Konflikt mit anderen kommen will. And Susanne has written something there. What can you just see? Maybe she has an additional point there. She just wrote, avoid conflict. To avoid conflict. Anyways, it's a very subtle point. Let's just. All right, Martin is asking the question. We'll take up Martin's question. Martin is asking, how do we know whether it's Vyavasthit or not? All right. Okay. Also auch für die am Telefon. Martin stellt die Frage, woher wissen wir, ob es Vyavasthit ist oder nicht? How do we know whether it's Vyavasthit or not? All right, Martin, it's simple. Everything that happens is called Vyavasthit or the result of scientific circumstantial evidences. Also die Antwort ist recht einfach. Alles, was passiert, ist Vyavasthit oder das Ergebnis der sich bedingenden Umstände. For instance, you're coming into this satsang and then listening to all of this that is happening, including reading everything that is going on,
part of the scientific circumstantial evidences which ended up in this question of yours in front of you, and that is Vyavasthit. After you have written it down, it becomes Vyavasthit, or it becomes part of the scientific circumstantial evidence. Yeah. Ganz einfaches Beispiel. Dein hier im Satsang sein, unser Online-Sein, die Texte, die es gibt, dass die Texte übersetzt wurden, sind alles Umstände, die dazu geführt haben, dass du diese Frage stellst. Du hast diese Frage geschrieben und abgeschickt, und sobald du diese Frage abgeschickt hast, kann man sagen, das ist Vyavasthit. Alle Umstände sind zusammengekommen, und das ist das Ergebnis der sich bedingenden Umstände. And Martin, I'm glad you're asking this question, especially in view of the fact that we have the new Mahatma with whom we just talked a while ago. Rubia, am I pronouncing it right? Anyway, the new Mahatmas tend to really understand this Vyavasthit issue very carefully, very, very carefully, and that is, how do you know that it is Vyavasthit? And the answer is, this knowing that it is Vyavasthit is for the knower, not for Martin, not for Yuva or Katya or Maran. It's not for Maran to know that this is Vyavasthit. It is for you who is separated from Maran to know that it's Vyavasthit. Es ist ganz wichtig oder ganz sehr schön, dass du, Martin, diese Frage gestellt hast, vor allem auch für die neuen Leute, die jetzt dabei sind, mit denen wir vorher auch kurz gesprochen haben. Denn die nehmen normal diesen Aspekt von Vyavasthit besonders kritisch auf. Und du schreibst, woher wissen wir, ob es Vyavasthit ist oder nicht? Und diese Sicht, dass es Vyavasthit ist tatsächlich für den Wissenden, für den, der weiß, dass es Vyavasthit ist, und nicht für Martin, sondern es ist für denjenigen, der sich darüber erhoben hat. You see, Rugaya can never know Vyavasthit. Martin can never know Vyavasthit, because Martin and Rugaya are part of Vyavasthit. They are part of the scientific circumstantial evidences. Rugaya oder Martin, die können niemals Vyavasthit wissen oder verstehen, denn Rugaya oder Martin sind Teil von Vyavasthit, Teil von den sich bedingenden Umständen. Alright, so how do you know that it is Vyavasthit? So the answer is Martin will never know. You, Y capital, the awakened one of Akram Vignan, the one who has moved into the new dimension, will know that everything in front of me is Vyavasthit. Everything in front of me is scientific circumstantial evidences. Also die richtige Antwort ist jetzt auf die Frage, woher wissen wir, ob es Vyavasthit ist? Martin wird es niemals wissen. Sorry. That's okay. Take your time. I think it's that your phone says you attend to it. Yeah, so Go ahead. There's no hurry. It's not. Martin will never know that it's Vyavasthit. Can you repeat that, please? Martin will know only through the intellect that it is Vyavasthit, and that is not what is called being in the five Agnas, you see. Okay, Martin wird nur über den Intellekt eventuell verstehen, dass es alles Vyavasthit ist, und das geht über den Intellekt, und das ist nicht die Herangehensweise oder in den 5 Agnas zu sein. Because Martin's intellect is part of the Vyavasthit, part of scientific circumstantial evidences. Denn auch Martins Intellekt ist ein Teil der sich bedingenden Umstände. Vyavasthit. So this question arises. You did not know when you came into the
satsang today, Martin, that you were going to ask this question, nor did any one of us know that this question was going to be answered. And yet it came. You see, it came and it happened, and you are the knower uh, of this. You see, you are the knower of this. You are the knower of this scientific circumstantial evidence that came at such and such a time on the Ustream. Und bevor dieser Sachen begonnen hat, wusstest du, zum Beispiel Martin, nicht, dass du diese Frage stellen würdest. Und von uns wusste niemand, dass du diese Frage stellen wirst. Und dennoch ist sie passiert. Und jetzt bist du der Wissende von, du siehst, dass das Ergebnis ist von den sich bedingenden Umständen, dass Martin diese Frage gestellt hat. Okay, so let me know if I'm missing out anything here, Ruediger, but let me know when we should proceed. Huh? Shall we proceed? Yes, that's just a technical question that Rugaya is asking, so it shouldn't concern us. Okay. Yeah, let's proceed. Und wir machen weiter. I'm not sure whether you want to still take up that question that Stefan. Oh, yes, I want to take it. Yes, let's just take that. If there are no other questions, you want to repeat that question of our friend Stefan? Yeah. 2002. Hang on. Where are we? Why do we collect credit on the account of the pure soul? What for? Okay, also die Frage nochmal am Telefon. Wir hatten vorher die Frage von Stefan, die wir jetzt nochmal aufnehmen. Wofür sammeln wir Guthaben auf dem Konto der reinen Seele? Okay. Das wollen wir jetzt nochmal. Question: Why do we have to earn or collect credit in the account of the pure soul? And as we all know, this is that is the beginning of the part of the Agna number 5, the 5th Agna. Also die Frage ist, warum, oder Shuddha wiederholt es jetzt nochmal in seinen eigenen Worten, warum müssen wir Guthaben ansammeln hier auf dem Konto der reinen Seele? Wir wissen, das ist der Anfang von diesem Aspekt des 5. Agnas. Yeah, and the reason is very simple. This all along, before the awakening, before the enlightenment that happened in the Gnani, there was only one account. That was the account of Stefan. There was the account of Nada and Uber. That's all. There was no other account, was there? Und die Antwort ist jetzt recht einfach. Vor dem Gnani gab es nur dieses eine Konto, und das war das Konto von Stefan oder eben von Nada oder Uwe. All the energies were going, all the united energies of the mind, speech and body vehicle, the vehicle of the mind, speech and body and its united activities were all going towards more bodies and more bodies, life after life. That was the energy flow. Und die ganzen Energien gingen eigentlich in die Richtung, immer wieder einen neuen Körper, neue Körper für nächste Leben zu erschaffen. And nothing that you could do or ever even dream of doing as a Stefan or as a Hans would bring any kind of meaningful value or meaningful building block into who you really are
at all. It would not. It would simply go in the non-self complex only. See? Und egal, was du vorher unternommen und getan hast, alles, ganz egal, was du machst, wird immer wieder einen weiteren Baustein setzen in diesen relativen Aspekt für das nächste Leben und nicht in den Aspekt, für den der du wirklich bist. You could become a Mother Teresa, or you can go into the deepest deserts of Africa and take care of a lot of poor people, and all those beautiful work will be all in the account of the non-self. It will not give you any, not even a trace of value in the account of the S capital self. These are words of our Gnani Purush Dadashri. Und du könntest eine Mutter Teresa sein, du kannst ganz vielen armen Menschen helfen und nichts davon würde in dieses relative Konto fließen. Yeah. Das ist die Sichtweise und das sind die Worte von unserem Gnani Purush Dadashri. Yeah, yes, you would, by doing this wonderful humanitarian work, you will have to come back to enjoy the fruits of all of that work. The credits created in the account of the non-self. Und indem du diese ganze wundervolle Arbeit, die menschliche, humanistische Arbeit, die du machst, wenn du diese machst, dann wirst du zurückkommen müssen, um die Früchte von dieser positiven Arbeit zu erfahren. Fließt das somit einfach in diesen Nicht-Selbst-Komplex, verlängert deine Leben, du wirst zurückkommen müssen, um diese Früchte zu erfahren. For if this self-realization had occurred as an explosion to each one of us, within us, like it happened to Gnani Purush Dadashri or other Gnanis of the world, then there would be no need to accumulate any credit in that account. Wenn diese Selbstrealisation, Selbsterkenntnis wie in einer Explosion in uns passiert wäre, so wie es in unserem Gnani Purush Dadashri und in anderen Gnanis auf der Welt passiert ist, dann müsste man kein Guthaben auf einem Konto der reinen Seele ansammeln. But we have received this magnificent experience of the S capital self for the first time ever, whether you believe it or not, whether you accept it or not. It is for the first time ever as a result of a quest of countless previous lifetimes, and now that we have received it, Gnani says, you still have your life as a Stefan and as a Hans or as a Rugaya in front of you. In other words, the accounts of Hans, Rugaya and Stefan are still there in front of you. You have not become free from it, and therefore you have got some time, even though you are enlightened, to do something more for yourself. Und wir haben jetzt im Gegensatz dazu diese Selbstrealisation erlangt oder bekommen, auf der Grundlage von der Suche von zahllosen Leben, zahllosen vergangenen Leben, ob wir das jetzt glauben oder nicht. Sorry, I forgot the other half. So in other words, you see, you have some chance because you still have got the discharge karma left, the discharging the files left, because you were all of a sudden, you were picked up by the Gnani and you are in another dimension altogether with reference to the awakening, and the awakening
to this S capital self, but you're still left with lifetime. You're still left. Und jetzt wurdest du von Gnani sozusagen aufgenommen und dir wurde diese Selbstrealisation gegeben und du hast dennoch Lebenszeit übrig. Du hast noch diese ganzen Konten übrig, die du begleichen musst. And in this time, therefore, even though he says accumulate credit in the account of the pure soul, it is a kind of a terminology. It's like a banker's terminology, like the other was a contractor and a banker. It's like a banker's terminology, that's all. If you really think about it. Und wenn wir haben jetzt noch diese Lebenszeit übrig und wenn Dadashri jetzt sagt, so, du sollst Guthaben auf dem Konto der reinen Seele sammeln, dann ist es wie so eine Begriff, ein bisschen das Begriff hier, eine Terminologie von Bankern, also von Leuten, die auf der Bank arbeiten. Also Dadashri selber war ja einer der so ein Unternehmer. Really, there is no doership, as you know, Stefan, Martin, and Hans. There is nothing to be done in the application and this vision of the five Agnas. Und es gibt jetzt, also wie wir wissen, wie du weißt, Hans und Stefan, es gibt kein Handeln mehr im Sinne dieser fünf Agnas. When you become the blissful one, when you enter into this magnificent blissful space, automatically you see the blissful one in the other person. You see the blissful one in the trees and the birds and everything around you. You see the magnificent energy of this entire blissful one who is beyond any boundaries and shapes. Und wenn du wirklich eintrittst in diesen Zustand dieses Glückseligen in dir, dann siehst du automatisch den Glückseligen in anderen Menschen, in den Bäumen, und du erkennst automatisch diese Energie, die grenzenlos ist. The blissful one can take the form of anything, and yet he is formless. You see, the blissful one can take myriads of forms, shapes, and yet he is formless. Also dieser Glückselige kann unzählige Millionen von Formen annehmen, und dennoch ist er selbst ohne Form, formlos. If you see a beautiful rose, a flower, a rose, you can see the blissful one, and you can keep on seeing the beauty of the blissful one in the rose petals and in the fragrance and all the energies until you touch it, and so you see the rose and you see the blissful one. You see, that is the blissful one we're talking about, that is beyond all boundaries and forms. Und du kannst sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, den Glückseligen sogar in einer Rose sehen, in der Form, in dem Geruch, der davon ausgeht, bis hin, dass du sie berühren kannst. Du kannst den Glückseligen dort sehen. So yes, it is through form that we approach the formless one. It is through form that we approach and connect with the formless one. And here our Gnani has made it so magnificently simple, so easy for us to connect with the formless one, because he made us experience and become the formless one. See? He, in just one evening of our life. Also wir verbinden uns mit diesem formlosen Anteil schon über die Form. Dennoch verstehen wir diesen formlosen Teil, denn der Gnani Purush hat es so leicht für uns gemacht. An einem Abend in unserem Leben hat er uns selbst zu diesem Formlosen gemacht. Why? So
opportunity is there because if Lord Mahavir, if we had all received this knowledge, this Gnan Vidi, say 2500 years ago, in the presence of Lord Mahavir or Lord Buddha, the pure ones, absolute ones, if we had received this knowledge, we would become absolutely free, perfectly free. We wouldn't have to accumulate credits in the account of the pure soul. We wouldn't have to rise more so that we can become absolutely free. Aber die Gelegenheit war wohl schon da. Und wenn wir dieses Wissen oder diese formlosen Zustand erlangt hätten vor 2500 Jahren von Lord Mahavir oder Buddha oder dann müssten wir jetzt nicht mehr, dann wären wir frei, dann müssten wir jetzt nicht mehr noch irgendein Guthaben ansammeln auf dem Konto der reinen Seele. And you see Dadashri, when this happened to him in 1958, he says, I touched it. I almost got liberated, but then I came back. I could not digest the whole knowledge that happened, the whole explosion that happened within of the light. And so, because I failed by 4 degrees, I'm back here to talk to you all about it. But what I give you is exactly what I received in the Gnan process in 1958. I'm not holding back anything. Und der Gnani Purush Dadashri hat selber beschrieben, er hat es wirklich berührt, aber er konnte es nicht alles auf einmal komplett verdauen. Wir sprechen ja in den Gradzahlen von 360 Grad als vollkommenen Kreis. Und er hat diese 4 Grad haben ihm gefehlt und er ist zurückgekommen und hat die Fähigkeit oder hat jetzt dieses mit uns geteilt, aber er sagt, er hält auch nichts zurück. Das, was ich mit euch teile, sagt er, sind diese 300, also sind diese ist die komplette Erfahrung, die er gehabt hat auch. And the why do we need and yes, the way it is, and this is where I think the science of the fully enlightened ones come in to play, Stefan. The nature of the time cycle is such that it is not possible to get absolute liberation, complete enlightenment now from this earth of ours. This is how it is. We are sitting here in 2013 with a lot of distractions. Wir sitzen hier im Jahre 2013 mit sehr vielen Ablenkungen und es ist die Natur dieses Zeitzyklus, dass wir hier nicht die vollkommene Befreiung erlangen können. Vollkommene, absolute Befreiung. But the beauty of it is that our Gnani Purush Dadashri found a way. He found a way out of this. Because does it mean nobody can get enlightened anymore? I mean, in the true sense, the total enlightenment is not possible from here onwards. And the answer is yes, from this earth it is not possible. But from another location it is possible. There is a way, there is a small and a special way to become fully enlightened. And this has been shown and opened up by Gnani Purush Dadashri and also some of the previous Gnanis before him. Und das Schöne ist, dass, was wir gerade besprochen haben, heißt es, dass es keinen Weg mehr gibt, dass wir hier Befreiung erlangen können. Und das Schöne ist, dass Dadashri tatsächlich einen Weg gefunden hat. Es ist tatsächlich wahr, dass wir hier direkt keine
vollkommene Befreiung erlangen können, aber also das heißt nicht hier von diesem Ort, aber von einem anderen Ort aus können wir diese vollkommene letzte Befreiung abschließen, erlangen. Und Dadashri hat uns dort einen Weg hingeöffnet. It's a very interesting and a very challenging question. In fact, this question has arisen in Shuddha's mind before too. Many years ago, I did ask Nirumai about it. See why accumulate credit, and the answer is because there is time in front of us. In other words, we are not going straight to the bodiless state, the total bodiless state of Nirvana. Also das ist eine sehr interessante Frage und die auch Shuddha lange in seinem Verstand beschäftigt hat, und er hat auch Niruma direkt dazu gefragt. Eine sehr herausfordernde Frage auch. Die Antwort ist, weil es Zeit gibt, weil wir noch Zeit vor uns haben, weil wir nicht direkt in das Nirvana einsteigen, in diesen körperlosen Bereich. And also, one of the very, very important components of this question and the answer to it is that this that happened to all of us in the Gnani Vidhi, we haven't done anything for it. Somebody invited us, some of the evidences fell in place, and we ended up in the Gnani Vidhi, and next thing we know, we have become the Rhinosilas, we say the pure souls. What did we do? I mean, now therefore, in order to proceed further in this beautiful space that the Gnani has lifted us up, requires our work, and that work includes this understanding of the 5 Agnas of his, so that we can proceed in that dimension more. You see. Otherwise, we are going to stagnate. Und eine andere Ebene noch dieser Frage und diese Frage zu beantworten ist, was haben wir eigentlich selbst gemacht? Irgendwie, wir sind eingeladen worden zu dem Gnani Vidhi, die verschiedenen Umstände sind zusammengekommen und sind passend zusammengekommen, und auf einmal sind wir erleuchtet. Was haben wir eigentlich dazu gemacht irgendwie dafür? Und jetzt ist es tatsächlich unsere Aufgabe, weiter in diesen Zustand aufzusteigen, in den der Gnani Purush uns gestellt hat. We have really entered truly the religion of absolute humility, which had not begun in our lives previously. The religion of the absolute humility is total surrender of this mind, speech and body, and really beginning the new work of becoming the absolute self, the Paramatma, verily ourselves, and without relying on anyone else, absolute internal independence. Und diesen Weg, den wir jetzt auch gehen, ist ein Weg der absoluten Demut und ein Weg der absoluten Hingabe und absolute internal independence means there is no God but myself only out there. That's all. Und es ist auch ein Weg, den wir jetzt selbst innerlich gehen können, und es ist ein Weg der inneren Unabhängigkeit, unabhängig von jemandem da außen. Und unabhängig heißt, es gibt dort draußen keinen Gott. Der Gott ist in mir. That I have that energies, I have that vision, I am the blissful one, and beyond me there is nothing. Also ich habe diese Energie, ich habe diese Sicht, ich bin der Glückselige, und jenseits davon gibt
gibt es nicht über mir. Until we come to that absolute state of absolute independence, the credits will need to accumulate through the 5 Agnas, you see. The credits will need to accumulate. Und um diesen Zustand zu erreichen, muss das Guthaben angesammelt werden auf dem Konto der reinen Seele. Because it's the kashais which leak away those credits, you see. Denn es sind die Kashais, die dieses Guthaben auch wieder so auslaufen lassen, also wo so ein kleines Leck ist, wo das dann wieder davonläuft. And the Gnani cannot touch your kashais. He just lifts us all away, lifts them up us completely from our kashais. He doesn't change, alter, manipulate, or adjust any of those kashais. He just lifts us up. Und der Gnani, der fasst keine von diesen Kashais an. Also er hebt uns einfach über die Kashais und auf keinerlei Weise manipuliert oder beeinflusst er uns auf der Ebene der Kashais. So this is, he in his own ways he'll say, now after he finishes the 4 major Agnas, after he finishes this beautiful 4 major Agnas, he will say Agna number 5, now he's finished his Agnas really by giving you Agna 1, 2, 3 and 4. He is done, the Gnani is done. But he knows who we all are. We are all, in essence, people who have slipped from great spiritual heights from previous lives. You see, we are not ordinary human beings. We have slipped, and now he's coming back and says, okay guys, I'm going to lift you up, I'm going to pick you up, now hang on to me. Und wenn der Gnani Purush uns diese 5 Agnas gibt, eigentlich gibt er uns diese Agnas 1, 2, 3, 4 und dann wäre er eigentlich fertig, dann ist er mit seinem Teil eigentlich fertig. Und er weiß und sieht und versteht, wer wir eigentlich sind. Wir sind alle Menschen, die von unglaublichen spirituellen Höhen sozusagen gefallen sind. Und das erkennt der Gnani und sagt zu uns, okay, ich habe euch diese 5 Agnas gegeben, ich gebe euch jetzt hier die Gelegenheit zur Befreiung, also haltet fest daran, haltet euch daran fest. And he is there as the solid Himalaya for us, and he is welcoming us all. He's saying, he doesn't make it hard, he makes it easy, he just makes it very, very easy. He just says, remain, understand and remain in any one. It doesn't have to be 1, 2, 3, 4, any of these Agnas, and you will be in Agna 5, that's all. Remain in Agna 1 and you are in Agna 5. Remain in Agna 2 and you are in Agna 5. Der Gnani ist für uns dieses absolute, massive, solide Himalaya-Gebirge und er macht es sehr einfach für uns, indem er sagt, verbleibe in einem dieser 5 Agnas und du bist automatisch in dem Agna 5. Es geht auch nicht darum, Agna 1, 2, 3, 4 so hintereinander, sondern in jeglichem Agna, wenn du da drin verbleibst, bist du automatisch auch in diesem Agna 5. And so there is nothing called accumulation of credit. It is happening, that even the credit is happening if your vision is with and that of the Gnani, with and that of the Gnani only, nothing else. Also und auch, es gibt auch hier kein Handeln oder kein wirkliches Tätigsein und Ansammeln von Guthaben. Es reicht im Gewahrsein mit und im Gewahrsein von dem Gnani zu sein.
And the vision of the Gnani is this body is a file. And Die Vision oder die Sicht von Gnani ist, dieser Körper ist eine Akte. And I am the blissful one. I am the blissful one. Und ich bin der Glückselige. Yes, Shuddhatma Bhagavans. Highest namaskars to all of you. The Satsang Die is, reinen Seelen, die tiefen Ehrerbietung wieder für euch. and if there are any residual questions, we'll take it up next time. This is highest namaskars to all of you from Ruediger and Shuddha and the Satsang coordination team here from from Germany. It's a very large team. Everybody is doing beautiful work there. Beautiful work is happening. Our highest namaskars to all of you. Okay, wenn jetzt noch irgendwie Fragen übrig geblieben sind, wir können gern nächstes Mal noch Fragen aufnehmen und weitermachen. Die tiefsten Ehrerbietungen für euch von Shuddha und Ruediger und von dem ganzen Team, das hier diese Satsangs unterstützt und organisiert, und es ist inzwischen ein sehr großes Team geworden, das wunderbare Arbeit leistet hier in Deutschland. So there is an announcement about some picnic. And so it's nice picnic in Essen. Let's have a great picnic there. Mahatmas, a wonderful, wonderful time. And any announcements you want to make, please you do. And Ruediger. So and we'll keep this rolling for a while until everybody, the Gudrun and everybody, Jai Sachidanand. Thank you, Shuddhatma Bhagavan, all of you. If you want to make some announcements. Ja, will ich noch irgendwelche Ansagen machen? Eigentlich nicht. Essen in Essen. Sonst noch Thursday, remember the Thursday? Ja, Donnerstag-Satsangs. Kommt bitte zum Donnerstag-Satsang. Soll ich euch daran erinnern? Wunderschöner Satsang. Danke für alles. Okay? Yeah, and Thursday especially, I want to say something about Thursday. This Thursday satsang is really now to be in the beautiful energy that is being shared by German Mahatmas in a very magnificent way. I mean, it's just increasing so much. You see? So just even being there, it will be wonderful. And just join. Please join in the same numbers that you're joining with Shuddha, please. Please. Thank you so much. Also Shuddha will noch mal ein paar Worte sagen zum Donnerstagsatsang. Es ist so viel wunderbare Energie da drin, was da zusammenkommt am Donnerstag, auch in diesem bisschen formloseren Satsang mit einem Samaik auch hinten dran, Text lesen, oft auch gemeinsam, Zeit und Raum für Fragen, alles auf Deutsch ohne Übersetzung. Also bitte kommt auch in diesen Satsang in der Anzahl, die jetzt alle hier am Sonntag im Satsang sind. Right, and Uta, yes, you will, my dear. You will, don't worry about what you don't understand. The Gnani makes it so easy. So just your being there is all that is necessary, my dear. Uta had written that she doesn't understand everything. Yeah, I see that. Okay. But you stay on Ustream for a little. Yeah, I'll stay. I'll stay. Make So please, all of you can do whatever you need to do. Okay. And we will disconnect Ruediger. Thank you, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. I can see you, I can hear you, I can feel you closer. Ich kann dich sehen, ich kann dich hören. Ich kann dich fühlen.
listen, listen. I can see you, I can hear you, I can feel you of yourself. Ich kann dich sehen, kann dich hören, ich kann dich fühlen, du bist das reine Selbst, du bist rein. I can hear you, I can feel you, I can see you of you, you of flawless, you. I can see you, I can feel you, I can hear you of you. Ich kann dich sehen, ich kann dich hören, ich kann dich fühlen, du bist rein. Makellos, fehlerlos, du bist rein. I can see you, I can feel you, I can hear you, purity. You are fallen, you are pure, you are eternal, eternity. Jai Satchidananda Agnas, Jai Satchidananda. Heute ist der 21. Dezember 2012. Hey, was für ein Tag. Hey, diesen Tag zu überleben. Im Gnani Purush, was für ein Tag. 21.12.2012. Was für ein Tag im Gnani Purush, heiles Namaskars. Dada ist da und Niroma und Puja die Papa und in all den natürlich auch Lord Simanda. Highest namaskars to all of you, pure love from our pure soul. Flawless vision is whatever's happening. I send you all highest namaskars an diesem Tag, 21. Dezember 2012. Ja, heute soll der dunkelste Tag sein. Wir alle haben das Licht in uns, für immer und ewig. Niemand nimmt es uns. Wir wissen, wer wir sind und sind Wissende und Sehende von dem, was hier im Relativen geschieht. Highest namaskars. Thank you, my dear Mahatmas. Thank you for going together
this graceful path, Akram Vignan. Thank you and highest namaskars. So let us celebrate this day, 21 of December 2012. Let us celebrate with deepest gratitude and devotion, my dear friends. Highest namaskars. Thank you, love to all of you. Highest namaskars, Shuddha Bhagwan and Jai Satchidanand. Now is the time for you, for you.